Hei, jeg heter Angelina Jordan. We do Angelina Jordan videos on this channel where we explore her career and her talent. After she won Norway's Got Talent, aged 8, her career and her life just mushroomed all over the place. We're going back and we're looking much more specifically what happened to her after her initial performance at Norway's Got Talent of Gloomy Sunday, because that was the turning point. That was the moment when she and her family and the world realized that something special was happening, even before she won the whole competition. So let's go back and look at all the turning points that happened around Gloomy Sunday. To begin with, before she performed, she talks about what led up to her appearance on the show, age 7. Hvorfor jeg var jeg var 4 år. Jeg hadde veldig lyst til å melde meg, men da sa mamma at jeg var veldig liten. Og så var jeg 7 år, så var jeg veldig klar. Og da ville jeg vise talentet mitt. And this is what we're talking about. This is a snippet of the actual performance, which kicked it all off. And that was 7-year-old Angelina Jordan at the first turning point of her career. But 10 years later, let's listen to 17-year-old Angelina looking back at that moment and that performance. Det var en klipp av meg hvor jeg bedt synge Gloomy Sunday, den gikk helt viralt over hele verden. And I wasn't expecting that. And there were so many different levels of reaction worldwide. First, let's look at the judges. 3 different reactions. First, we'll hear Omar, and then we'll hear Lisa. For those of you who paid great attention to Angelina's career, these are actually not reactions to that performance. These are reactions to other songs she did a couple of months later. But these reactions from the judges could have been from Gloomy Sunday. Det som et eventyr å sitte her og se på deg, Angelina. Jeg drømmer meg helt bort, og jeg vil bare si tusen takk for det du gir oss. Du en gave for norske talenter. Det var tårer av lykke over at det finnes et menneske som synger så vakkert. Altså for meg så det nesten litt sånn, det helt sånn utenomjordisk. And this is a reaction that Angelina captured in one of her paintings of one of the other judges in tears. So Angelina is reacting to one of the reactions. Norske talenter. Her jeg. Og så mye jeg gråter. And this is the reaction of the conductor of the Cork Orchestra, where she often performs. Det noe, altså, hun virker jo som et veldig modent og voksent menneske som synger gjennom et lite barn. Det en kombinasjon som veldig fascinerende. And these are the reactions of YouTube reactors, and these are all reactions where virtually no words are spoken. And you can see the incredible reactions that they have just from watching their face. Especially the very first one, who is an Australian songwriter, and this is his first ever hearing Angelina Jordan sing.
And of course, there is international attention and international reaction from the media after her performance of Gloomy Sunday. This is her mum, Sarah, describing it. Og nettopp dette klippet vakte internasjonal oppmerksomhet. CNN for eksempel, og Time Magasin. Mange store nyhetsbyråer har omtalt og skrevet om henne. And we even have a copy of that Time magazine article from March 2014, which begins with a 7-year-old girl managed to absolutely wow the judges on a televised talent show with a spot-on rendition of Billie Holiday's Gloomy Sunday. And so it goes on. And this is the reaction of her schoolmates after her performance, where she became an instant celebrity, and she even ran out of ink in her pens to sign autographs. På skolen etter at du har vært på TV, hvordan det? Det var veldig spesielt. Hvordan da? Vi fikk autografer, og jeg ble slutt på pennene mine. And Angelina just summing up the whirlwind that she was experiencing. Det skjer jo veldig mye med intervjuer og sånn. So what led up to Angelina's performance of Gloomy Sunday? What were her formative influences? How did it all start? Hur började ditt musikintresse? När blev du intresserad av musik? Jeg var 1,5 år, og så begynte jeg å søke på YouTube, og så, ja, funnet forskjellig musikk og sånn. Vad var det du fann? Jazz, Whitney Houston, ja, forskjellige. Så skal vi gå til YouTube. Sånn. Her det. Og her finner hun også et opptak av seg selv fra Kulturskolen i Oslo, der hun imponerer med en av sine store. And in Oslo, she found a jazz cafe where she would get a very intensive tuition. Medier i inn- og utland har allerede strødd om seg med superlativer om henne. Og mens andre barn digger hits for kids og dyrene i Hakkebakkeskogen, så liker vår 8-åring å gå i platebutikken og høre på jazz. Jeg synes det veldig gøy å gå på butikker og høre på jazzplater. Da lukker jeg øynene, og jeg går i en annen verden. Jeg tror musikken har funnet meg. Liker 8-åringen å tilbringe tid på Bare Jazz Café i Oslo, hvor hun finner alle idolene sine. Det er liksom den plata som hun er mest kjent for å ha gjort. Hvem dette? Det Billie Holiday. Lady in Satin. Men å ha en jazzvokalist og som på Billie Holiday, det har jeg aldri opplevd før. Og det blir jeg skrekkelig glad for. Noen som kan bære den tradisjonen videre. Så jeg synes det er helt fantastisk. Så det må du bare holde på. Syng med hjertet ditt. Det det gjelder. And if we're going to talk about influences, we have to talk about the love she receives. Not just the love, but the careful love and the protected love. Vi har gitt henne masse kjærlighet, og det har alle gjort. Og så vi der og passe og bremse, sånn at Så holde litt i håndmarken også. Veldig viktig. And then, of course, there's the grand view of the influence, where Mia, one of the judges, is simply saying that it is a gift from the universe. At faktisk det stort, for det at det en gave fra universet. And throughout it all, Angelina has had a very normal childhood. Here's Mother Sarah again describing it in great detail, their approach to keep Angelina's feet on the ground. Det veldig viktig for oss som foreldre å passe på at hun har et normal oppvekst. At det ikke går utover vanlig hverdagen til en 8-åring. For oss det veldig viktig at hun bare 8 år. At på den måten så kan hun liten barn da, og lov til å fortsatt være barn, og samtidig kose seg, og
og synge og gjøre det tingene hun skal, men samtidig så skal hun på skolen hver dag. And part of keeping her life normal is to refuse 90% of the offers to keep Angelina's life relatively normal. Siden 90% av det som kommer inn, må vi takke nei. Og det fordi at hun liten, og så har vi prioritert at framfor alt så skolen viktigst. Og så takker vi ja til gjerne morsomme arrangementer. But the normality and the stability of Angelina's childhood is recognized by others as well. Jeg så glad for en ting, for hvis det ikke hadde vært for at jeg har møtt den fantastisk fine familien som du har, Angelina, så hadde jeg vært veldig redd for deg. Men jeg vet at du har veldig fine folk rundt deg som passer på deg, og som sørger for at du får lov å være det du først og fremst nemlig et barn. Og det gjør meg veldig glad, for ellers så hadde jeg vært livredd I kveld. And for Angelina, the way it feels is her normal childhood makes her just an ordinary girl. Egentlig så jeg en vanlig jente. And she does ordinary things when she comes home. Når jeg kommer fra skolen, så hører jeg på musikk, og så maler. And someone asks her if she does normal things like climbing trees. Men midt oppi alt det her har du tid til bare være Angelina og tøyse og trulle og klatre I trær og på strikk. Du har det. And it doesn't get much more normal than going to an amusement park. Har du sett den? Nei, den der karusellen tar jeg ikke. Ok, hjertet slår veldig fort. Du gjør det. Jeg kan skjønne herfra, liksom gjennom jakka. And here's 17-year-old Angelina Jordan looking back at her childhood. Føler at jeg har vært heldig å ha min familie ved siden av meg og støtte meg, og at jeg får lov til å leve det normale livet da, på siden. Og jeg henger med venninner og trener, gjør alt koselige ting med lillesøster. And because she has such a normal childhood, and because she's such an ordinary girl, she has maintained her innocence. And there are so many wonderful, delightful, innocent moments from Angelina. Here she is in a television interview, talking about how performing gives her energy. Altså, nå det sånn at det nesten 5 millioner som har sett deg og hørt deg synge på YouTube. Ja. Og det jo det nesten like mange som bor I Norge. Hva tenker du om det? Jeg synes at det fint, og så gir de energi til meg. And here she very delightfully says the song that she chose is because the TV host likes that song. Jeg skal synge Fly Me to the Moon. Det en fin sang. Hvorfor har du valgt den? Jeg synes at den fin, og så vet jeg at du liker den. And for Gloomy Sunday, she said she knew what it was about. It was a sad song. And here she's talking about what Bang Bang is about. Jeg skal synge Bang Bang fra Nancy Sinatra. Det handler om noe med skyting, eller? And when she went to America, and she was on The View with Rosie O'Donnell, she had a delightfully innocent, wrong answer to Rosie's question. So you're over in Norway, and you're singing around the house, and then you hear, hey, there's a show on TV where you can go and sing, right? What's it called? The View. And for a radio interview, she shows her innocence by talking about the Christmas songs that she has just recorded. Så har du også spilt inn en julesang som vi snart skal få høre, White Christmas. Ja. Hvorfor valgte du White Christmas? Fordi at den handler om snø. Men julenissen kom til dere I fjor, hørte, og hva var det han sa da som du ble så glad for? Han sa at vi hører deg på Tomteland. Der hvor de lager alle gavene og sånn. At de hørte på deg mens de lagde gavene? Ja. Oi, hvordan var det?
Jeg synes det veldig morsomt og veldig gøy. And look at the delightful way that Angelina reacts after she answers the question. She may be 11 years old or so here, but she is still delightfully innocent. Blir det spennende å stå på den scenen der? Jeg gleder meg så mye. And when she was very young, 7 or 8, she had a very innocent, delightful role in front of the door featuring her name. And it does not get more innocent with young Angelina with a doll. And then there are feelings. There's the feeling that Angelina has when she sings and how apparent that is. There is the feeling of someone listening to her. And then there is the feeling that Angelina wishes to generate in all of her audience. Når du synger, og det kan man se, jeg ser at du ikke tenker, du bare føler, og det viser tegn på en sann kunstner. Og jeg føler at jeg ble med inn I den verden. Det en veldig fin verden. Ich liebe Musik, weil ich jeden damit Liebe geben will. Everyone love. Next, we're looking at Angelina's wisdom. She may be young, but that does not mean that she cannot be wise. Omer, one of the NGT judges, talks about her very complimentary here, but he talks about her full control. This is not quite what we mean with wisdom. This is where she knows her own mind, but wisdom goes beyond that. Og så husker jeg neste gang hun kom tilbake da, så du at hun bare eide scenen på når hun hadde øvelser, for hun fortalte bassisten hva han skulle gjøre. Så hun hadde full kontroll, så bare sa alle dommerne til ja, hun vidt. But even aged 8, she is aware that her journey is just beginning. Dette har vært en reise, og den ikke ennå ferdig. And when she speaks about her experience when she was age 6 with the orphan girl who was in great poverty, she realizes that that could be anywhere in the world. Jeg møtte henne I Midtøsten, men det kan være hvor som helst. And Angelina also shows her wisdom when she talks about how her life and travels actually teaches her more than when she's at school, which is very much the theme of the lyrics that she wrote for her version of Rehab, which is called Back to School. Hva det du liker med å reise? Jeg lærer veldig mye ting, og man lærer mye mer enn ting enn å gå på skole. But at the same time, she is wise enough to be a teacher, even when she's very young. Here she's teaching someone how to sing, and she's tactful and delightful, and she has the patience of a saint. What a difference a day made. What? What a difference a day made. Det var veldig bra. Du veldig grei, altså. 24 little hours. 24 little hours. And she has the wisdom to talk about dreams, her dreams, and to advise us how we should view our dreams as well. And these are her comments around the song Seventh Heaven, about how we should live our life and what our expectations can be. Oh, you know, a lot of bitterness. There is nothing to do about it. Life should be, live with hope. Oh, you know, a lot of bitterness. There is nothing to do about it. Don't give up, don't give up. 'Cause it's right in front of your eyes. Seven on my shoulders, falls heavy. Sometimes I feel all my dreams are slowly fading. It's a message to all the people out there that
whatever their dream is, that they should never give up and just, you know, live on to their dream. And no matter whatever people say to let you down, you're just gonna go that path and fulfill that dream that she wants. And for her own self, she also had dreams. She wanted to sing at the Nobel Peace Prize concert, and her dreams did come true. Drøm å være en superstjerne og synge for Nobelkonsert. My darling, I've hungered for your touch a long, lonely time. And time goes by so slowly, and time do so much. Are you still mine? Angelina has had a life quite extraordinary. Little did she know when she appeared on Norway's Got Talent as a 7-year-old that her life would mushroom and change and blossom in all sorts of directions, giving joy to thousands and thousands of people all over the world. And her dreams continue to come true.